The fundamental purpose animating the faith of God and His religion is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. As the life of humanity undergoes a process of profound change, across the globe, followers of Baha'u'llah, in the company of their friends, are striving with great enthusiasm to put into practice his teachings. Working shoulder to shoulder with neighbors and colleagues, they are learning how to build vibrant and prosperous communities. Communities that begin to reflect a united and illumined new world. The revelation of Baha'u'llah has the power to transform society. For the last many decades, we've been learning how to take that revelation and apply it in order to affect the spiritual and material progress of society. Around 20 years ago, we reached a turning point. A process that started to unfold was the systematic training of individuals to build their capacity in order to be effecting change in their communities. ធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅបានភាគច្រើនដែលគេបានឆ្លងកាត់វិជាឋានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគេបានកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរពួកគេទៅជាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេហ្នឹងគឺការជួយទៅដល់អ្នកដទៃការបម្រើទៅដល់អ្នកដទៃ We have now this tool, this instrument of limitless potentialities that is helping us to develop our capabilities to actually translate what has been written in Baha'u'llah's writings into very practical action. And maybe then the question before us now is how do we bring more and more friends into this process so that together as a collective we can really advance in our capacity. Vamos a memorizar una cita de Baha'u'llah. Una cita muy bella que nos va a enseñar a tener un corazón puro. Oh, hijo del Tunashukuru kwa kufika kuona kope au sikise gani ushapata depuis ulianza fungula kope hapa ya Bapresian. युवा अवस्था भनेको चाहिँ यस्तो अवस्था हो जस्तो कि वसन्तकाल जस्तो हैन त्यो अवस्थामा हामीहरू जे पनि गर्न सक्छौँ चाह्यौँ भने युवाहरू हैन अनि युवा भनेको एउटा निर्भीक सिंह जस्तै हो त्यसकारणले जुन हामी युवाहरू त्यो युवा भइसकेपछि हामीहरू के त आफ्नो समाजको लागि केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्ने छ यसको जुन राम्रो नैतिक उद्देश्यको बारेमा हामी उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ. In October 2017, people from every walk of life gathered in homes and halls, parks and universities to celebrate the bicentenary of the birth of Baha'u'llah. When I think about the bicentenary celebrations, I think one of the things that we've seen is
how ready people are now to speak of the life of Baha'u'llah and of his teachings directly, and how ready people are to hear them. And I think that has been a change. Baha'u'llah ha traído estas herramientas para realmente transformar nuestras vidas individuales y colectivas. El Bicentenario nos llevó a otro nivel de acción colectiva. As more and more souls learn to apply the Baha'i approach to building vibrant communities, populations around the world are increasingly spurred into action, learning to take charge of their own development. Baha'u'llah, además de que nos da ese sentido de propósito, ya como individuos, nos indica claramente cómo podemos cumplir ese propósito en base a las interacciones que tengamos con los demás. Uno ve personas, uno ve grupos, uno ve comunidades donde la llegada, ¿no?, de las enseñanzas bahá'ís fue el punto de partida hacia nuevos niveles de mejor calidad de vida. Every generation of youth, drawing inspiration from the same divine impulse to cast the world anew, has seized the opportunity to contribute to the latest stage in the unfolding process that is to transform the life of humankind. 在青年的这个时候，我们可以很容易的接受新朋友，我们可以消除偏见、嫉妒。然后呢，更重要的是，我们有潜能去创造新的东西，创造新的思维，快速的建立团结在一起，然后一起帮助彼此，然后陪伴彼此行走在这条服务的道路。 El espacio que estaba disponible para jóvenes como yo era un espacio donde era comprensivo, donde había mucha espiritualidad también, había gente dispuesta a acompañarte. Comencé a participar de las actividades y bueno, comencé a notar que las conversaciones eran diferentes, los conceptos eran diferentes. मेरो परिवारमा पनि उहाँ मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको थियो कि कसरी पैसा कमाउने र यी देशमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ भनेर तर मलाई हिचकिचाहट महसुस भइरहेको थियो कि म सेवा जुन गरिरहेको छु त्यो सेवा परियोजनामा म सायद मौका गुमाउने छु जना युवाहरू चाहिँ दैनिक पैसा कमाउनको लागि रहेको छु कि जस्तै कि हाम्रो समाजबाट हामी सबै हाम्रो देशबाट हामी सबै हाम्रो देशको लागि सहयोग अथवा हाम्रो देशमा चाहिँ कसले काम गर्दिन्छ त्यो चाहिँ हामी सबै युवाको दायित्व छ र जो हामीहरूले नै गर्नुपर्ने छ। Vemos que esos jóvenes tienen como esa motivación y han entendido bien el propósito, el cual es cómo yo me capacito y ayudo a avanzar a otros para que pues, nuestra humanidad esté en continuo mejoramiento. وإحنا كشباب مع أصدقائنا نساهم بشكل أكبر في القوى البناءة من حيث أنه نبني المجتمعات واللي صاير يعطينا نموذج أنه كيف حضرة بهاء الله يريد يبني عالم متحد. 所以就是服务的时候会帮助我更了解巴哈欧拉的天启所带给我们的目标。在这青年的这个时期，我们有能力去服务青少年，去服务儿童，帮助他们建立美德的基础，帮助他们建立表达能力。我相信在这个未来里面，当儿童成长为大人，当青少年成为大人的时候，在这个社区当中一定会很美好，很美好。
Eu am fost în clasă de copii, apoi în clasă de preadolescenți. Pe mine asta m-a influențat cu multe calități, adică am învățat să mă comport mai bine, am învățat iubirea, răbdarea, adevărul, unele dintre calitățile care sunt de bază. Am dus clasă de copii și acum am o классе de preadolescenți. Меня, наверное, вдохновляет то, что начиная с детских классов залаживается основа именно способностей и добродетелей в детях. Это настолько залаживается как основа, что потом, когда эти же дети переходят на подростковую программу, у них бывают очень глубокие размышления на духовные темы. И видя вот это преображение в подростках, а потом уже в молодежи, которые переходят на другие процессы института. तो शुरू में जब हम बाल्यावस्था में थे, पुस्तकों का अध्ययन किए थे, हमारा उम्र फिर 12 हो गया था, 12 वर्ष, तो जो है हम फिर जूनियर ग्रुप में चले गए और फिर जो है हम युवावस्था में गए तो फिर रूही पुस्तकों का अध्ययन किया। फिर उसके माध्यम से एक बच्चों की कक्षा चलाया। फिर जो है हमारे बच्चों की कक्षा जो है उससे जो है उसका उम्र बढ़ा और वो जो है जूनियर ग्रुप में भी गया और फिर जो है हम उसी क्लास को एकदम सस्टेन करते गए और जूनियर पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर जो है उसी के साथ जो है हम अध्ययनविद कक्षा शुरू और वो अभी जो है अभी बच्चों की कक्षा ले रहा है और वो जूनियर ग्रुप ले रहा है। ये दोनों जो है अभी बच्चों की टीचर और एनिमेटर के रूप में जो है अभी वो सेवा दे रहा है। London is a large metropolitan city with a population of about 9 million people. There's about 1,000 Baha'is, and currently there are 300 activities in the city. Throughout London, we have groups of youth who are coming together regularly, who see themselves as a team, but also have this vision of expanding, that this friendship doesn't just stop with the 5 or 6 of us, but how can we bring more and more of our friends into this? Maybe we could all go around and introduce ourselves. I'm Stefan, I live in Hackney and I study economics. I'm Sarah, I live in Whitechapel and I study dentistry. I guess in the past few years we've been trying to really work with large groups of youth and see, can we actually have these spiritual conversations with large groups of youth. We've planned a project for the next 2 weeks to meet youth in a couple of areas in London. We deepened on some themes that we'd like to introduce in our meaningful conversations with young people. So maybe the role of youth, early adolescence, the life of Baha'u'llah. We have some resources and we study them, maybe sections from the Youth Conference materials, some House of Justice messages, some passages. We also went through everything that we've studied so far. So for each heading, for example, the period of youth, we bullet pointed all the concepts that we've discussed and we've written it all down, and in red are the questions that we've thought of that we'd like to ask the youth that we meet. Conversation we had was with a youth. It was just such an inspiring conversation, so uplifting. When we started talking about spirituality and religion, that was when he really got interested, and I think there's this deeper understanding with young people that we can tap into, and maybe that's actually what they're interested in. And I think it really brings to mind what was said in the Youth Conference material about no matter the circumstances of the youth, every youth has the desire to actually serve in this capacity. So London being a very large city and a very complex place, we have often this mindset that, who wants to contribute towards their communities, who has the time, especially living in London, who has the time to do anything? And actually it's been the exact opposite. Seeing people actually take their time out to work in the neighbourhoods and to really seek this change.
now I feel like my efforts, even though they may be small, can still contribute to the greater good. I look into how I can better my community and also like help others, because it's not just about me, it's about everyone else in society and how I can give back. I never used to think that anything I did would make a difference to like the world or society. And so like after learning what a powerful source of like energy and like good the youth can be, I wanted to be that. With the youth gathering, it became so open for the other youth to come, because they found the discussions and the conversations like welcoming, like they could fit in naturally, even when they did not have any activity, when they were not yet offering any service to their community. These gatherings has created an environment in which the youth explore together the spiritual forces around them, the negative forces around them, and then developing their capacity to converse and to be able to increase the number of laws that are coming into this conversation. Aimana kujina kuikwasha kunankashi muchihandiro chawo. Chaimana mwana manaira kuikwasha kumuchihandiro chawo. Atachikirukira ne anenzide tunatangide kwesikizina mpinji twadikasiri. Matopics ufuma muna mu youth conference material mukwenzia murumbura ne kweji mukwenzi wekara na jingovu jambu joka. Dichi ayi ina mpinjo kwenzi di mpinja za cyanga izina jingovu jindi. Yuma ina kwashira ngama kupompowe nawe dine kweji inyitu yansa yashinde menawo mpinje ukwenzi di mpinyo tira chipomperera chamurumbura ho mukwenzi munini kanda di mana magane kweji no kwasha kwetu. The more you go close, then they begin even to open up to the other matters like family matters. So that has also given an opportunity for the cluster agencies to be able to identify what other materials, maybe besides from what we are already offering them, what is these other materials we can give the youth to study. The writings of Baha'u'llah really helped me a lot. I can't like express myself the way I'm feeling, the way they've changed me, the way Baha'u'llah has changed my life. The vision is to transform mankind. We transform ourselves, and also we transform the community at large. Баха'у'ллах пришел для всех. Я с 3 лет уже в этом процессе принимаю участие, и свою жизнь по-другому я не могу представить. Мне очень хочется всегда рассказать о том, чем я занимаюсь, чем занимаются бахаи в Азербайджане. И такое чувство внутри, почему мы должны скрывать то, что приносит пользу людям. И лишь эта мысль меня очень вдохновляет на то, чтобы рассказывать об этом все большему и большему числу людей. Və Bakıdakı proseslər, xüsusilə Bakıdakı proseslər 2011-ci ildən başladı. Təsisatların, xüsusilə də milli məhfilin baxışı bu idi ki, hansı fəaliyyəti istəsələr, hansı istiqamətdə işləmək istəsələr, onlar dəstəklənəcəklər, onlar üçün şərait yaradılacaq və onların seçdiyi istiqamət, onların görəcəyi işlər, təşəbbüsləri heç bir halda, yəni hər bir halda dəstəklənəcəkdir. Danılmaz idi ki, ilk növbədə öz gənclərimizin qabiliyyətlərin yetişməsi üzərinə fokuslanmalıyıq. Bunun üçün nə etməli? Hansı mühit yaratmalıdır ki, iradə formalaşsın, bacarıq və qabiliyyətlər formalaşsın?
Bakı klasterində 2011-ci ildə təqribən klaster üzrə 15 gənc var idi ki, onlar aktiv xidmət edirdilər və onlara yaradılan himayədarlıqdan uzaq, gücləndirici mühit səbəb oldu ki, onlar öz ətraflarını genişləndirmək istədilər. Bu vaxtdan bəri indiyə kimi 20 min gənc Həzrət və Allahın baxışı, gənclərin cəmiyyətdə rolu barədə söhbətlərə daxil olublar. Və təqribən 2000 gənc icma fəaliyyətlərində iştirak edib. Конечно, мы пытаемся делать систематически такие встречи для молодежи, где мы приглашаем изучать материал конференции. Daha çox ya öz tanışlarımızı çağırırıq, ətrafımızda olan gəncləri, universitetdən və yaxud hansısa bir başqa bir yerə getdiklərimizi. Gənclərlə ünsiyyət yaratmaq üçün və mənalı söhbətlər aparmaq üçün biz daha çox onu maraqlandıran şeylər barədə danışırdıq. Мы научились общаться вот душа в душу, как передать то, что мы делаем. Мы научились убирать эту грань между мы и вы, но смотреть на людей как на сотрудников. Mənim sosial şəbəkə vasitəsilə bir dostum aracılığı ilə bu dini araşdırmağa başladım və görüşlərə gəldim. Bu din ideyalarını danışdıqdan sonra mən artıq maraqlı gəlməyə başladı və düşündüm ki, daha da dərin araşdırmağa dəyərdi. Məsələn, ondan sonra gənclər arasında bir görüş oldu xalqlar dostluğunda. Məsələn, oradakı gənclərin düşüncələri, məsələn, yeniyetmələrlə iş, məsələn, uşaqlarla iş mənə çox maraqlı gəldi. Öz düşüncələrimdə müəyyən dəyişikliklərə səbəb oldu o mühit. Məsələn, burada ruhi seminarları olur. Burada da artıq digər mövzuları öyrənməyə başlamışıq. Курсы рухи нам дают инструменты. Молодежь начинает проходить рухи, меняется их образ мышления, даже отношения друг к другу, меняется атмосфера в соседстве. Yəni tutorlar komandası bir-birimizə daima təşviq edirdik və bir-birimizlə daima məşvərət edirdik. Bizim aramızda olan o dostluq bağları bizə kömək edirdi ki, bu intensiv kurslar zamanı. Digər bir məsələ o idi ki, gənclər necə təşviq olunsunlar ki, davamlı olaraq bu kitablara gəlib keçsinlər. Qonşuluqda təşkil olunan dua məclislərində reallığı dəyişirdi qonşuluqda. İndiyənə qədər dua haqqında öz fikirləri olan insanların indi isə yeni bir anlayışla tanış olub və yeni yola qədəm qoyan insanlar olurdu. İnstitutumu keçmədən öncəki tərzinə, xasiyyətinə baxır və daha sonra keçdikdən sonra və həqiqətən müəyyən bir fərqi hiss eləyirsən. Yəni, insanın xasiyyəti dəyişir, insan öz xarakterini dəyişməyə cəhd göstərir, insanlara daha yaxşı, daha normal, daha sevgi dolu münasibət göstərməyə çalışırsan. Həqiqətən qəlbimdə böyük bir sevgi var idi ki, mən insanlara onu göstərim, Həzrət və Allahın həqiqi sevgisini. Some of the changes that I've seen in myself has been like a greater sense of like responsibility for the things that we're doing in the community. It's a priority for me to keep working towards that, no matter where I'm at in my life. That's led me to making decisions to stay here, going into college, and doing a lot of reflection of like, how can I take my career into also having that be service. Attending holy days and spaces and participating in core activities has allowed me to really take charge of shaping my spiritual identity. Once you have this desire to be of service to others, that at the center allows you to reach great lengths in everything that you do in life. It's as if that one thing in the center shapes and influences everything that you do. We began to start seeing that young people in particular began to start thinking differently and living a very different lifestyle because they were now engaged in interacting with the Word of God in a very intense way.
When I was reading some of the writings of Baha'u'llah, I realized that it was helping me transform for the better. If I want to make sure that things are better for myself and for my family, I want to make sure that the community grows as well. Yo acabo de empezar a estudiar lo que es el libro 1. De la manera que llegamos aquí fue que mi hija se integró a un grupo. Yo me interesé en ver lo que ella hacía. Lo que más me empezó a interesar fue la manera en que ella empezó a orar con sus amigos. Quiero aprender a tener esa conexión que yo vi que ella lograba tener. Tan hermoso podernos acercar a Dios por medio de la oración. Todo eso, todas las enseñanzas de Baha'u'llah nos están ayudando a crecer espiritualmente. Vemos diferencia no solo en nuestros hijos, sino ya en nosotros mismos también estamos cambiando, estamos avanzando espiritualmente. Us being involved as the youth has drawn in entire families to then be engaged with each other. We see how much love can come out of building relationships, transcending cultural barriers, language barriers. I think as we grow older and we meet other people and form our families is this idea of how can we serve together and be a part of this community and help it grow and also have others help us. The Assembly has wanted to consciously cultivate a relationship with the youth and to talk with them about what their goals are in life, what they're thinking of for their future, for education, how this fits in with service and having this cohesive life. So this idea of developing a relationship with the institution itself is a goal, is a hope, and is something that's being worked toward. Due to many efforts of the youth, we were able to have the junior youth program in a middle school. And then we could have a junior youth group for each grade level. I teach 8th grade science, and I think that the program should be in the classroom. And I've actually talked to one of our main leaders about bringing this program into the classroom. I think it's the school's jobs, the teachers' jobs, the parents' jobs, the neighborhood's jobs, the society's jobs to help build these kids up, because the program really does enhance their natural qualities, their natural positive qualities. We've learned that really engaging young people opens the way for then an entire community to begin to move, to take ownership.